Zielsichere Sache. Moin moin. Willkommen zurück zu Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Ocelot. Your mission objectives are to extract the child soldier's commander and their captive, the general's number 2. This child soldier platoon decided to break away from the Mbeli militants. They took the number 2 captive and have occupied an abandoned village. Start by checking that location on your map. Boss, the child soldiers will treat you as an enemy, but they're just kids. See that they don't get hurt. Das ist schon klar. Wir töten ja keine Kinder hier. Das tun wir nicht. Aber auch Quiet, unsere Begleiterin, hat ein Scharfschützengewehr mit Betäubungsmunition. Und ich habe das auch. Ich habe 2 Betäubungswaffen und nur eine scharfe für den Notfall. So, wir müssen dorthin. Das ist unser Ziel. Quiet muss aufklären. Hierhin. Und wir werden uns das Ziel auch markieren hier. Marker placed. Und schön weit. Ich hätte mir ein Auto mitnehmen sollen. Also rennen wir wieder durch die Botanik. Das Wetter ist heute nicht ganz so gut. Es ist etwas diesig. Und Quiet ist wieder in einem Affenzahn hier unterwegs. Das ist ja wirklich unfassbar, wie schnell die ist, die Frau. So, wie komme ich denn jetzt hier? Hier komme ich, glaube ich, nicht hoch. Ne, hier komme ich nicht hoch. Reconnaissance is best conducted from high vantage points. I've marked a good spot on your map. Take a look at your iDroid. The map has been updated. Okay. Wir sind schon nah am Ziel. Ach, jetzt sind hier wieder irgendwelche Viecher. Schakale. Da ist noch einer. Hallo? Er sieht mich. Da ist er. Okay, alles klar. Komm mal her, mein kleiner Junge. Wutsch. So, die nehmen wir mit. Den zweiten nehmen wir auch noch mit. Wie gesagt, es gibt immer sehr schön GMP, also die Währung hier. Extraction arrived at Mother Base. So, es wird gleich Quiet auf meinen Befehl hin hier ein bisschen Rambazamba machen. Aber erst müssen wir uns natürlich ein bisschen heranschleichen. So, jetzt sollt ihr mal hier... You have arrived at your destination. Und den nächsten, ja wunderbar. Guard post captured. Oh, da ist ein Fahrzeug, sehr schön. Ah, den sollen wir extrahieren hier. Target prisoner. He's injured. Okay, that's the general's brother. His number 2. Get him out of there, boss. Okay, der ist verletzt. Also tun wir den mal hier rein, in dieses Fahrzeug. Weil wir ihn ja nicht extrahieren können. So. Wer war der zweite? Den sollen wir. Und wen noch? Den Chef von den... Ist das der Chef?
Enemy presence detected. There he is, the commander. Map has been Extract him. updated. Dann machen wir das doch. So, den tun wir auch hier in den Wagen. Map has been updated. So, bitteschön. Hubschrauber. Please select a landing zone. Okay, nehmen wir das hier. Oder ist das andere näher? Das ist näher, glaube ich. Support helicopter requested. No, must be a squad they had out on patrol. Security will be tighter now. Watch yourself. Enemy presence detected. The map has been updated. Bin ich hier richtig? Enemy presence detected. The map has been updated. Schauen wir ein bisschen durch die Botanik hier. Arrived at Mother Base. Ist das jetzt hier? Doch, ist hier. Und ein bisschen Blümchen pflücken. Oh, das ist noch ein Esel. This is B-Quad. Arriving shortly at LZ. Okay, den nehmen wir noch mit. So. This is B-Quad. There's an obstruction at the LZ preventing me from landing. Request immediate removal. Dann holen wir den mal hier raus. Den Verletzten. Wo ist denn jetzt P-Quad? This is B-Quad. There's an obstruction at the LZ preventing me from landing. Ja, jetzt mach doch mal. Immediate removal. Ach, der kann hier nicht landen. Ich Depp. Okay. Fahren wir ein Stück vor. There's an obstruction at the LZ preventing me from landing. Ja, ist ja gut. Ja, ja. Fahr ja schon weg. Geht es so? Mein Gott, die sind aber pingelig hier. So. Na, komm mal her, mein Freund. So, du kommst jetzt hier in den Heli. Nummer 1. All that's left is to extract the commander. Jetzt ihmchen hier. So. You've completed your objective. Now get out of the hot zone. Mission info has been Gaining updated. altitude. Enemy presence detected. The map has been updated. Nähernde Bedrohung. Departing. Extraction too. arrived Roger at that. Mother Base. All right. Mission complete, boss. Maybe you'll actually break a sweat next time, huh? Oh, immerhin A. Wunderbar. Okay. Ja, und wieder haben wir hier die Credits. Das war eine sehr kurze Mission. Ich fliege jetzt aber noch mal zur Basis zurück, um zu gucken, ob da irgendwelche Zwischensequenzen auf uns warten. Boss, about how we report this one to the client. I'll tell them we took heavy resistance from the renegade platoon and the hostage was killed in the firefight. Also, their leader wouldn't let himself be taken alive. I doubt the client will pay us for this one, but we got a big enough reward from the General's number 2 instead. And as for the number 2, he's saying he wants to join Diamond Dogs. I guess he knows what that means for him. He said, if I'm working for you, I can be number 2 or number 200 for all I care.
Quarantäneplattform wurde gebaut. Okay. Zwei Elitesoldaten. Boss, we have an emergency. Many of our staff are falling ill. At first it seemed like a common cold, but before we knew it, blisters started popping up on their chests and... Damn it. I'll fill you in at the ACC. Just get in the chopper. Ich bin im Hubschrauber. Mission Look list closely. updated. Those are the symptoms of the infection on Mother Base. The blisters on the body were full of tiny worms. Parasite larvae, most likely. But we couldn't find any adults. It doesn't seem to mature in the body, like a spargatum. We don't know the root of infection, or what causes symptoms to develop. Boss, do you remember seeing these symptoms before? The bodies floating around in the oil facility, the bedridden test subjects at the Devil's House. This epidemic looks just like what we've seen on our hunt for Cypher. So this is the weapon of mass destruction Cypher was working on in Africa. Boss, the situation is urgent. We need to quarantine the infected and contain the pathogen. Priority now is to prevent more casualties. But the problem is, how do we tell who's infected? During the incubation period, we have no way of knowing who's clean. You'll have to try and guess who's infected before they go symptomatic and quarantine them. That'd be easy if we just knew the route or vector of the infection. From now on, if you even suspect a staff member's infected, use your iDroid to order them into quarantine. Given the situation, the men won't submit to quarantine just because I or the medical team tell them to. But they will listen to you. Of course, it's just a temporary measure until we find a permanent solution. But at least they'd be in solitary isolation so they won't infect each other, and we get the mental care they need. If we do nothing, we'll only lose more people. We have no choice. Boss, open your iDroid. Okay. iDroid. Caution, I'll rain explain how to approaching. quarantine staff members suspected of infection. Go to the Mother Base menu and select Staff Management. Okay, machen wir. First, take a look at the quarantine facility we've set up. Okay. We'll isolate anyone who's already symptomatic at the quarantine facility. But we have to expect that there are multiple staff who are infected, but asymptomatic. So how do we identify them? At present, we have no way to tell them apart. But there has to be something for us to go on. If you notice anything, reassign staff you suspect are infected to the quarantine facility. We'll monitor them and then contact you if there's a change in their condition. Correctly quarantining these asymptomatic infected will reduce the number of new infections. You should continue with your missions as usual. If Cypher is behind this, going after them should help us determine the root cause of this epidemic. Also, until we identify the pathogen, we can't fire or dispatch any staff. We cannot let this thing spread. Boss, get to the bottom of this fast. We're counting on you. Na gut, wir werden der Sache natürlich auf den Grund gehen. Ach, ich kann gar nicht zurück. Das Personal verwalten. Okay, ich würde sagen, das werde ich mal in einer stillen Minute machen. Das ist vielleicht für euch jetzt nicht ganz so interessant. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dahin, alles Gute, euer Ristretto.